హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు TFPC. నేను మీ కృష్ణ చైతన్య. సో రీసెంట్గా నేను చూసిన వాటిలో వన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ట్రైలర్ అమ్ము. సో నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం అందరూ చూసుంటారు. ఎవరైనా మిస్ అయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రైలర్ చూడండి. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఫస్ట్ ఈ టీం ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాను. సో ఈరోజు మనతో పాటు టీం ఉన్నారు. ఫస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హియర్ వి గో. నవీన్ చంద్ర గారు అండ్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు అండ్ చారుకేష్ శేఖర్ గారు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం. హాయ్ అండి. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నావు. కానీ మా ట్రైలర్ చూసి మీకు క్వశ్చన్ అడగాలన్న ఆలోచన వచ్చింది కదా, సో బాగా బట్ అనిపించింది. ఫెంటాస్టిక్ ట్రైలర్. ఫస్ట్ మీకే చెప్పాలి. సో చాలా బాగుంది అండ్ మీరైతే యాక్టింగ్ ఇరక్కొట్టేశారు. థ్యాంక్ యూ. సో నవీన్ చంద్ర గారు, ఫస్ట్ మీరే నాకు ఒక సీక్రెట్ చెప్పాలి. చాలా మంది సినిమాలు మన సిరీస్లో కైండ్ ఆఫ్ లేకపోతే ఫిలిమ్స్ అన్నీ చేస్తుంటారు. బట్ మీకు ఏంటి పరంపర ఒకటి, అమ్ము ఒకటి, ఇవన్నీ మీకు ఓటీటీలో ఇంకా 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 హైప్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే మంచి కథలు అండి, అది మంచి కథల వల్లనే హైప్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నవీన్ చంద్ర హైప్ కాదు, కాంటెంట్ బాగుంది, కథ బాగుంది. మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, ట్రైలర్ చూస్తే నేను ఈ మధ్యకాలంలో చూసిన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ట్రైలర్ అన్నారు కదా. సో అలాంటి కాంటెంట్లో అలాంటి కథలు ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. సో అందుకే ఐ థింక్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. అందుకే నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. అంతే. ఓకే, భయపడుతున్నారు. కాకపోతే ఇంతకుముందు కొంచెం అందాల రాక్షసి అప్పుడు కొంచెం రొమాంటిక్గా క్యూట్గా అనిపించే అతను ఇప్పుడు భయపెట్టేస్తున్నారు. అంటే అండి, ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క ఫేజ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్లో ఉన్నా. నెక్స్ట్ ఏదో కొత్తగా రావచ్చేమో ఇలాంటి యాక్టర్స్, మరి డైరెక్టర్స్ ఇంకా కొన్ని వెరైటీ అయిన కథలు తీసుకొస్తే. ఇంకా హారర్ లాంటిది ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టుందండి. హారర్ చేద్దామా? అంటే మీకు బెస్ట్ పార్ట్నర్ అనుకున్నారు కదా హారర్ లో. అంటే తనతో వర్క్ చేసేటప్పుడు నాకు అనిపించింది I want to do a comedy role with him now. కామెడీ. We have to break the shackles of this షకల్స్. one. కాదు, ఎంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు ఏ కామెడీ. అంటే కామెడీ అంటే నేను బేసిక్గా ఎక్కువ మాట్లాడను. అంటే ఐ డోంట్ వీళ్ళంతా స్పాంటేనియస్గా నేను అంటే మాట్లాడలేను. కొంచెం కాలేజెస్లో అమ్మాయిలతో కూడా మాట్లాడలేదా మీరు? కాలేజ్లో అమ్మాయిలు నన్ను చూసి పరిగెట్టేవాళ్ళు, దగ్గర వచ్చేవాళ్ళు కాదు. Seriously? బికాస్ ఐ వాజ్ రెబల్ ఇన్ ద కాలేజ్లో స్పోర్ట్స్, డాన్సింగ్, ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఎడ్యుకేషన్ తక్కువే, గొడవలు. ఆ టైం ఆ కాలేజ్ టైంలో వాజ్ లైక్ బ్రాట్, ప్రాపర్ బ్రాట్ ఉండే. తక్కువ మాట్లాడేవాడిని కానీ ఎక్కువ విషయాలు చేసేవాడిని. ఇది నిజంగానే కొంచెం షాకింగ్ గా ఉంది. ఎందుకంటే విడిగా చాలా డీసెంట్ గా యా యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా అని చెప్తూ ఇప్పుడేమో నేను రెబల్ కొట్లాట కాలేజ్ టైంలో అండి. అదే కాలేజ్ టైంలో అది యంగ్ ఏజ్, ఆ టీన్ టైంలో మరుగుతున్న రక్తం, సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్, యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సూపర్ స్టార్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొని ఆ టైంలో మాకు చిరంజీవి గారు అంటే, బాలకృష్ణ గారు, చిరంజీవి గారు అంటే మాకు అక్కడ పండగే. సో వాళ్ళ ఫిల్మ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్తో మేము అలాగే బిహేవ్ చేసేవాళ్ళం. పేపర్లెస్ రేసి. యా, అండ్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు, మీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వా నెక్స్ట్ లెవెల్, అమేజింగ్. సో చాలా బాగా చేశారు. సో ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఎలా వచ్చింది మీకు? హౌ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ కమ్ టు యూ? Okay. So I had worked with Karthik Subraj sir and Stonebridge for Jagame Tandram. So I think that is the reason why you thought of me, because you've been, I've been associated with them before. But once I heard the story, once he narrated it to me, there was no looking back, because as an actor, I'm very greedy. I'm very greedy that I get challenging roles to play, that I get to be part of stories that need to be told. So because of that, I didn't have to think twice. But to be honest with you, multiple people told me that you shouldn't do something intense, because I'm just starting off in Telugu. You shouldn't do anything as intense as this, because it will be very difficult for people to see you in lighter roles. And as an actor, I want to do everything. I want to be a bubbly girl. I want to do an item dance. I've been telling that in interviews, and people say, don't say that in interviews. Like, yeah, I'll do, yeah. Yeah, I'll say what I want to say. See, so the thing is, I'm saying this as an actor. When I say an item dance, what I mean is, I want to look sexy and I want to do a dance number that I can be proud of, that I will be happy about. I also want to do characters like Ammu, because both of which one will entertain the audience, one will make the audience sing. So I want to be there in their life throughout. Whatever they want to feel, I want to be. So I'm greedy like that. And like I was saying that Aishwarya Lekshmi's range is also like that. She can do everything. Like, I'm glad that she wants to explore all this. Even during the shoot of Ammu, she was like, enough, now let's make a film that's, light-hearted. Happy. I just want to have fun and all Yeah. that. And so do I. Yeah. But That's really nice, no?
చాలా మంది అండ్ ఇంటెన్స్ సీన్స్లో ఉన్నప్పుడు నేను చాలా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ క్యారెక్టర్ లాగా చేయాలి, బిహేవ్ చేయాలంటూ నేను ఒక్కడే అలా తిరుగుతుంటా. సడన్గా ఈవిడ వస్తారు, వచ్చి ఫేస్ ఏదో చేసి వెళ్ళిపోతారు. But she has this on-off switch. ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ I do. When you say action, I don't know from if it's good somewhere or her bad. focus comes. It's very To each No, their own process. it is very panic attack mode for him though. He'll be like, we have to do this scene and she is going there looking for food. Yeah, though this is something Karthik Subraj sir warned me about. Oh, yeah. Even in Jagame Tandram, he was like, she will be performing this intense scene. As soon as I say cut, she becomes this bundle of energy. She'll start jumping and laughing and all that. You'll be so surprised that was this the same person who did this just now? And Where do you get I think both Naveen sir and I were surprised. Where do you get that know. energy? I don't know. I think it's also part of your coping mechanism Yes, while yes. doing such Yeah. characters. So I remember doing this. I mean, that is when I actually realized this was a coping mechanism. There was this short film that I did for Prime Video, Puttan Pudukale Vidyada, where I play a girl who is not in touch with her own emotions. She's not healed. Her father just passed away, and then there was a time when she hadn't spoken to her father for a long time, and she's feeling guilt about it, but she's not addressing it. There's this end part of the film where she actually addresses it and breaks down. So right after the shot was over, I went looking for chocolate, and that's when yeah, because I couldn't, I didn't want to be in that zone anymore. I was like, chocolate, somebody. Yeah, so Even in Ammu also you did that. Yeah. yeah. Bars and bars of chocolate. Chocolate. And she got toothache because of that. That and because of that, I was little worried, scared, and tension. No, Why? Because that happened one day. Keith, There was a scene where we were going to shoot where sir is supposed to hit her. ఓకే And I had designed the entire shot Single. single shot so that he can hit on the left cheek. I had choreographed it. But previous night she got a toothache and her right cheek got swollen. So next day That teeth is still not sorted by the way. It's still there. so we were saying your teeth is also cooperating for the film. Yeah. All that. Yeah, I think I should leave out that image. యా సో ఇందాక నవీన్ గారు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి ఎవరు ఏదండి? ఇందాక తను నేను జస్ట్ అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఓకే Oh, that is because Naveen sir is a wonderful actor. Okay, he keeps like I think it is method acting or something. He gets into the zone where he talks like Ravi. Yeah, he has a process. He does that. He does that Ravi. I'm like, what is he calling from inside Ravi? Because that's not me as Ravi, right? Yeah, For correct. me, it's very like తను ఎలా చెప్పారు, తను చాక్లెట్ ఎలా అడిగారు, నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ కావాలి, ఎవరైనా సపోర్ట్ కావాలి. And He becomes that support So mechanism. for the first 3 days when you were saying Ravi, your assistant used to come. I thought his name was Ravi. And only I realized you were calling the Ravi within me. So he does that and he delivers a brilliant performance. So even if I am in the scene or I'm watching from outside or something, I'll go back. Wow. ఇంకోటి మీ ట్రైలర్లో చూసారు కదా, ఈ అమ్మాయి ఒక డైలాగ్ ఉంది, నా బాడీ మీద తనకి ఏం హక్కు ఉంది అనేసి. సో ఆ సీన్ నేను షూట్ జాయిన్ అయ్యి ఒక రోజు ముందు చేశారు. Yeah. సో అప్పుడే నేను మేకప్, రవి అనే లుక్, రవి అనే క్యారెక్టర్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఫస్ట్ షాట్కి వెళ్తున్నా. సో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలియని ఒక ఫీలింగ్ ఏమైనా, నిన్న ఏదో చాలా బాగా జరిగినట్టుంది, ఏదో జరిగింది ఇక్కడ. ఆ అమ్ము తాలూకున వైబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇంట్లో వెళ్ళంగానే ఇంకా ఫస్ట్ షాట్ కూడా అవ్వలేదు నాకు. జస్ట్ ఎంటర్డ్ ద లొకేషన్, వెళ్ళి ఆ ఇల్లు, ఇది నా ఇల్లు అని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి నిన్న ఆయన ఇద్దరూ గట్టిగా పట్టుకుని ఏడ్చేశారంట. ఆ సీన్ మీరు ఏదైతే ట్రైలర్లో చూసారో ఆ సీన్ ఒకరోజు ముందు చేశారు. ఆ సీన్ వైబ్స్ మొత్తం నాకు ఓకే, ఇది అమ్ము వైబ్స్ అక్కడ అర్థమైంది నాకు. బికాస్ ద హోల్ టీమ్ వాజ్ ఇన్ దట్ వైబ్స్ టు have that scene. Satya Krishnan garu also was part of the film, and that was the very first shot Satya for ma'am her was in part the. of So she was sitting and she cries to her basically, and First time Ammu is talking about Yeah. what is happening to her. yeah. So and when she performed, Satya garu was she lost it. She was like, after the take, she said, "I need a minute." You know, watching her, burst out like this up close and all, it's doing something to me and all that. So. He's done a tremendous job. You cried after that. We were hugging and crying. Like, because it's what a woman is going Even through. Apurva cried. She came and told to me. She did? Yeah. That woman cries? Yeah, sir. She's a DOP. We're talking about her DOP. She's one, what do you say? She's like a lion. Like,
my God, so fierce. Yeah, we have She's a an lot of inspiration. lionesses in film. Our dialogue writer Padmavati Garu, Our editor Radha. editor Radha, Steffi, Steffi, our costume. designer. She styled the character for me, Yeah, so it yeah, looks like you shouldn't look like a heroine. You shouldn't look like you have fashionable hair. All the accessories are up to date in fashion. You should look like a person you have seen. As in, you should look like Relatable, she's a friend. I know her. It should be very very relatable to every audience. So we made her look like that. So the designing of the character, then Yeah, lot of lionesses. in Yeah. the film. Yeah. production side, my God, I got into fight with some of them Lot of women. because they're very good in their job. That's Nice. really nice. Yeah, And you have very much energy actually. yeah, too much today. My migraine is gone. Yesterday we had migraine, so I was little like. ఇది ఏం లేదండి మీరు చూసింది 5% Oh, ఇది 5% ఏనా? 5%. అంటే బయట ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు, బట్ ఆన్ సెట్స్ ఆవిడ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందరికి బాగా. లైక్ అంటే ఇలాంటి ఒక ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఒక జోన్లో ఉండిపోయాం, ఒక జోన్లో ఉంటాం, బట్ తినొస్తే తెలియని ఒక వైబ్ ఉంటుంది. అమ్ము మేము ఎందుకంటే తన్ని చూడడమే అమ్ములానే చూస్తాం, ఐశ్వర్యలా చూడలేదు. తను వస్తే అమ్ము వచ్చింది మేము కూడా అమ్ము అనే పిలుస్తాం. ఇన్ఫెక్షియస్ ఎనర్జీ. ఇన్ఫెక్షియస్ ఎనర్జీ అది. యా, అండ్ చారుకేష్ శేఖర్ గారు. సో ఈ స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు Call you full name, Charukesh Sekar garu. No, correct only. యా ఓకే. సో ఈ అమ్ము స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు మీరు అంటే ఎవరిదన్నా రిలేటబుల్ స్టోరీ ఏదైనా చూసారా? ఇంత ఇంటెన్స్ స్టోరీ ఎలా? We've always listened to such stories. We would have always heard that this is something that's happening to somebody. But what inspired me was an article that I read during the pandemic lockdown 2020. An article which said there is a steep rise in domestic violence cases after the lockdown. That got me thinking, like, everybody is taking, safety measures and being inside their home, but for some women, it's not safe for them to be inside their home, and that got me thinking. And so that's the starting point for this. Yeah. ఓకే. అంటే మీకు ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ప్రీవియస్ ఏదైనా స్ట్రాంగెస్ట్, అంటే ఇలాంటి స్టోరీ కాదు, పర్సనల్గా? Love story for me. పర్సనల్ లైఫ్ లవ్ స్టోరీ. Yeah, I have love stories, but that has nothing to do with I think the current love story that he is having is very very inspiring. So yes, Talking about his my wife, right? Wife, yes. ఓకే. మీరు సేఫ్, మీ ఫ్యామిలీ సేఫ్. No, I'm talking about his wife only, Shalini and him. I cannot, for some reason, I always see them as one unit. It's very difficult for me to differentiate these two people and see them as individuals. Like yesterday, I asked him, "Do you even know to function as two separate individuals?" Because it's very nice to see a man embrace having a support system like this. Because we as humans, we are divided into men and women, and we give men some conditioning, we give women some conditioning, and we tell men, never show that you're vulnerable, never show that you need a support system, always be this alpha male who doesn't need support. You have a wife, but don't show that you love her. Don't show too much. Show, but don't show too much. We tell them all that. And then we tell women, if you're in a relationship, you surrender. You be the Sati Savitri, you give all these vibes, like whatever my Purush Parma, what is that? Yeah, you say something, no? Sati Savitri. No. Sati Savitri for Mahapurush men, and for women, and for men we say Parma- Pati Parameshwar. Pati Parameshwar, yeah. Whatever he says, you obey. You obey being the operative word. So all this conditioning needs to change, and we can bring that change in ourselves. Like through films, we can tell them there is a change that is needed. There is a conversation that needs to be started. But it is through example that you actually show people. So I have seen their relationship. I've noticed Sir and how he is with his wife. It's beautiful to see that. It's lovely to see their partnership, both of them actually. And this one especially because Shalini is there everywhere. It is very nice to see that. పాపం ఆయన ఏమనుకుంటున్నారో No, especially Yeah, you'll have to ask her also. yeah, it's especially important because he's doing a film like Ammu, and I think he's a big feminist that way. Like, I love that in him. దట్స్ నైస్. Yeah. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు మ్యారేజ్, I వాట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్స్? No, I'm not ready for marriage. So, no, I've been very open. ఓకే. ఇస్ about దర్ it. ఎనీ రిక్వైర్మెంట్స్ అబౌట్ మ్యారేజ్? I'm not interested in marriage. సీరియస్లీ? సీరియస్? Yeah. ఆఫ్టర్ 5 years ఆల్సో? No, I'm not interested in marriage.
I'm And- not saying and I it's don't her like a call. partner. Yeah, it's, her call. I'm not saying I don't want a partner. I've never felt the need Yeah. to have a legal tie-up system to keep him tied to me. You know, I want a partnership. I want a long commitment. I want my partner to be with me till my last breath, if possible. But marriage is not, you know, it's not necessary. I'm okay. ఓకే I'm good. ఓకే దట్స్ నైస్. I don't need a legal tie-up. నెక్స్ట్ మా వాళ్ళకి తమ్ముళ్ళు దొరికిస్తుంది. యా నవీన్ గారు, సో అమ్ము ఎలాగో హిట్ అయిపోతుంది అక్టోబర్ 19th. థ్యాంక్ యూ. ఎలాగో హిట్ అయిపోతుంది అనుకుంటే థ్యాంక్ యూ. మీ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నచ్చిందండి. థ్యాంక్ యూ. హిట్ అయిపోతుంది. సో అండ్ నెక్స్ట్ మేము ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంది బాలయ్య గారి సినిమా. అంటే కొంచెం చెప్పినా చాలు అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. అంటే ఇప్పుడు చెప్తే అంటే లాస్ట్ టైం ఒక ప్రమోషన్ టైంలో చెప్పేశాను. నేను బాగుందండి సినిమా. ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఇప్పుడే చెప్పడం కన్నా ప్రొడక్షన్ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తే సర్ప్రైజ్ అవ్వాలి, చాలా బాగా సర్ప్రైజ్ అవుతారు. యా, షూటింగ్ జరుగుతుంది, బాగా వచ్చింది, బాగా జరుగుతుంది. ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు టాక్ ఇప్పుడు. ఓకే బట్ దట్స్ రియలీ నైస్ అండ్ అక్టోబర్ 19th ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యి సో ఈ సినిమాకి చాలా మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదండి, అక్టోబర్ 19th అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజ్ అవుతుంది. అందరూ తప్పకుండా వాచ్ చేయండి. అండ్ ఇంకొక ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ అమేజింగ్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఫాలో అవుతుండండి TFPC. నేను మీ కృష్ణ చైతన్య.